So I accidentally clicked off, and that somehow cut off the what I was recording, and I'm not gonna put up that little amount of data on YouTube. But どういうこと？だって岸辺は I'll put the tangent I was going on in the description. And here we go. Shive. なんか要素 None other. ついにこの時が来たのだ。まずい。奴はもう計画。もう遅い。 Or it's too late. よし、これでこっちの準備はほぼ整った。あとはあいつらが言う。お忙しそうですね。And here's the man of the hour. てめえ、スエド、なんだってこんなとこに。いえいえ、お忙しいだろうと思いましてね。お手伝いに参ったわけで。ああ、冗談言いに来たのかよ。悪いけど、今。新田くん、君はどうしますか？ Your pal. Buddy, I don't think you realize what you've been doing here. You were working with Kishibe. Why should we trust you? もしもこの世界に歪みが生じた原因がすべてはあ、歪みまあそのおかげでこの世界は新しい姿へと進化しようとしているのですがね。何度も言わせんな。お前は岸辺の使いっ走りだろ。こっちの計画を邪魔しに来たのか。皆さんは本当に物事の本質というものを理解していませんね。So I was right. 岸辺さん。It's basically the ground. だったものもしかり。It's basically the Growlmon from when we did that mission with the broker where he went insane. So, just to clarify, what happened was this account raid broker, we'll call him, had a Growlmon that took over his account. It took over his mind, essentially. And I think this is basically the same thing. Crusadermon had similar goals as Kishibe and used that to take over her mind and body. 私は可能性を模索しているだけなんです。I could be wrong, but I know Crusadermon is possessing. 世界がより良い進化を遂げるそんな可能性をね。私は君たちハッカーをずっと見てきました。エデンという楽園の巨色を打ち破ろうとした君たちのその可能性が生み出す未来に魅力を感じてね。You want it to keep going. そしてその可能性の目は華々しく開花し、 So you've been helping hack. デジモンキャプチャーを開発し差し上げた甲斐があったというものです。 Hackers in general or us? お前がデジモンキャプチャーを So hackers in general. Which means he's known about Digimon for a while now. 何？研究の過程で生まれた副産物です。いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。それではまたお会いしましょう。君自身の新たな可能性の扉を開きたいと思ったとき。 Open the door to your new possibilities. Come talk to me. Why should we what? Oh wait, he's still in Eden.
今は作戦を優先させねえとあいつらが。 Uh-oh. It's a beam in the sky. So this is basically turning out to これ be で like 扉は every 開いた。 superhero 物 movie. 質宇宙の断りは崩壊した。嘘でしょ。感じるぞ。世界がデジタルに移り変わっていく。これで醜悪なに Those pedals. Crusadermon. One of the royal knights. あれ奴はロードナイトモン。私と同じロイヤルナイツ。ついにこの時が来てしまった。二つの世界が扉でつながる。久しいなオメガモン。貴様も誇り高きロイヤルナイツの一人。 Proud? I highly doubt he's proud of an organization that basically stamped on the very things they believed in. A knight. Traditionally speaking, a knight should uphold valor, honor, and integrity. Crusadermon's actions have not shown any of those traits. They did not look for any other options. They only saw the one and moved on. Few of the royal knights, such as Omnimon, saw this was an incorrect and disastrous course of action. The reason for it, the reason why, is because now the digital and human worlds are linked in this universe. What happens to one happens to the other. 今からでも遅くはない。我らに They 従え。 didn't think 我 this らが世界の through. 存続のため、共に人間を滅ぼすのだ。 I can't remember the name for it, but there is a sort of theory in science that kind of explains this kind of thing. Basically, what it boils down to is when two different systems combine and then separate. Even though they're separated, they are no longer one. They are no longer two different systems. What happens to one happens to the other. What happens to one happens to the other. 手始めだ。まずはその人間どもを血祭りにあげろ。 You wouldn't dare. 断る。ほほ。あくまでも貴様はイグドラッシルの意志に背くのだな。 He does the very thing he was made to do. Protect the 人 innocent. 間を滅ぼすことがイグドラシルの意志なのか。私はずっと疑念を抱いていた。そしてノキアたちと行動を共にし確信したのだ。いいだろう。この私が直々に引導を渡してやる。 Mercy. せめてもの情けにな。Don't act like you're doing something good. You're not being merciful. Covering up your tracks. From what we're learning from Omnimon, it may sound like this isn't what King Drazel wanted. 我が計画の始まりののろしとして知れ。 That's weird. Because you say this is in the name of King Drazel. So why go against him? Why do something he wouldn't recommend or back up?
Food for thought, food for thought. Oreomon. Oreomon. It's too early to release my true power. Just a matter of time. 逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬからな。 Comrades. No. They need to. さあ罪をあがない愚かな人間ども。何？ What? That Digimon. It didn't look right. It looked injured. What's with the stuttering? Not making fun of people with actual, like, not trying to make fun of people with actual, like, stutters, but. Meaning they cut the gate. バカな。人間どもめ。小賢しい真似を。 No, just the will to live and emotions, something you will never understand. だが、あのわずか Blaming な it 時間でも on デジタ negative ルワールド human とつながった影 emotions. 響は十分に残っている。 If it really had that much power, it would have been. The Eaters would have overrun our world by now. There has to be something else. おそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。他のロイヤルナイツたちの力も仲間たちを探したし、共に人間界を滅ぼしてくれるわ。計画に若干の修正を加える必要はあるが、人類の末路に変 Just 更は because な we い。 exist. Hey, this is cancel culture in general right now. Or just how people think of others. Oh, because you're white, that must mean you're a supremacist and you don't need to be around anymore. All they needed. All the Digimon, the Royal Knights. So let me explain my thought process. All the Royal Knights needed was a reason. Just any, like, slight to just say all humans are bad, we need to kill them all. It's like saying all white people are white supremacists, or all black people are thieves, we don't need them around. You're grouping people to make it easier for yourself. It isn't out of noble actions, it isn't out of, well, I just want social correctness or whatever. It's because you hate them. There's no other reason. There might be people who are actually like that, and I commend them because they do want to do good. But there are a lot of people who either do it for attention, because they hate people, or they just want to watch the world burn. And yeah, I'll admit, I'm a hypocrite because I think that way sometimes,
but I at least try not to say it out loud. I know how negative that can affect people. 完全に俺のミスだ。 Negatively. 気にすることないって。ちゃんと次元の扉は閉じられたんだし。Still something to worry about. Cause guess who's still in the room with us? 最悪の事態は避けられたってオメガモンが言ってるよ。だといいがな。せっかく励ましてやってんのに相変わらず感じ悪 He いやつ。 isn't being grumpy, he's trying to look at it realistically. ゆうこはんと、そうだ、ゆうこっち。 Eater. What is this? What? Hold up. Hold up. このお物が Is this? I don't know if I could say this, but like, you know, I'll go to say this. Is this some kind of fucking hentai? Like, that don't look right. That don't look right. Pandora dialogue. I may just been rambling earlier. It may not even make any sense. Maybe I'm just fucking stupid. But it feels like a lot of people these days are willing to just label people and then have stereotypes connected to it and then just leave it at that. Like for me, for example, I'm white, so obviously I'm a white supremacist. I'm male, so obviously I'm sexist. I'm autistic, so obviously I'm a retard. I'm frickin' and I'm a frickin' millennial, so obviously I'm lazy. I'm antisocial, so obviously there's something wrong with me. I'm, you know, like all these different labels, but why do they exist? There isn't an actual good reason. It's just so people can be me. Gay used to be an okay word. Like you could say it in a sentence and it wouldn't piss people off. A gay old time. It used to mean happy. But now it means homosexual, which is a terrible thing in a couple of people's eyes. Which I don't really care. I mean, as long as when it comes to groups like that, as long as you don't force it on people, I don't really give a damn. Mastermind Court. Oh no, they put us to sleep.
lightweight. Okay. So yeah, sorry if I just went on it. There we go. Sorry if I just went on a tangent. I just don't get the point of using labels like that. I mean, it can be a good thing, like to recognize like how you are and who you are. I guess. I don't know. I don't really understand that stuff because I don't really care about it. Like not in oh it's stupid so it doesn't need to be around anymore, but like it's none of my business. Like, if it's something I find out about myself, then I'll be interested and look into it, but if not, like, it's none of my business. Why? You know. It's not something I need to be totally aware of. Will I try to be polite about it? Of course. I'm probably just digging myself a hole. You know, like I said, I don't really understand that stuff. It's burn it. このまま倒し、ゆうこっちはどうなるの？まさかこいつと一緒に。いやいや、そんな。いやいや、お願いや。 Eaters are digital entities. Let me work my magic. まさかなんで。大丈夫フェイ。そんな。 Because it's not just a program. It's an entity. 大丈夫だよフェイ。 Down the rabbit hole we go. Further and further. Alice? Hey, bud. いい。もういいんです。 Don't think like that. Nothing's ever truly over. 今までやってきたこと全部が無駄だった。 Then start again. 誰も戻ってこない。私の手には何もない。 Out of options. 何をしても徒労に終わるならもういいんです。 You're out of options. I wouldn't say that. You got pawns. You got a queen if Faye is anything to go by. And then you have me. The special pawn. Oh, all pawns are special. Meh. So to say you have nothing, that you have no options, that isn't true. There's always a way out. There's always a solution. And if there isn't, make your own.
That's the greatest thing about humanity. For all the shit we've done, 8年前兄がエデン症候群に for なった everything we've done, if there's one thing we are extremely good at, it's never giving up. Even when we run out of options. Both in actual history and fictional history, humanity has always had the drive, the ability to just keep moving. We don't stop. 家に帰らずエデンの開発に没頭する父の代わりに私だけが兄のもとに通った。いくら呼びかけても兄は目覚めず、私は声をかけるのをやめ、父が死んで私を励ましてくれたのが家族を失わない方法があるとリエさんは教えてくれた。父の作ったエデンを守るため遊護となってハッカーをまとめ一人きりで途方に暮れていた私に I'm guessing that's when Crusader Mon had a hold on her. だから私は私を捨てて遊護になった。 In other words, you gave up. You didn't see a way out, and you took the easy way. 自分をなくしても家族とつながっていたかった。 I mean, what she was doing was noble, trying to protect Eden, the Eden her father wanted to build. But she gave up on her brother. She just gave up. Didn't try to wake him up again, didn't try to push more for Eden syndrome to be cured or recognized, to put it out there to the public. She just hid in her little fantasy world in Eden. And now she has to pay the price. Wake. 全部リエさんに仕組まれていた。ザクソンのみんなだって私についてきたんじゃない。私がエデンを守ってたわけじゃない。すべてはリエさんの力。私は何もしていない。 No, I wouldn't say that. 寂しい私。滑稽で惨 You めな still 私。 did it. Now, were you manipulated into doing it? Yes. But it was still your thoughts and actions. Manipulated thoughts and actions. But still. Yeah, sorry if I try to sound intelligent. I'm always told that I am, but I don't feel like it. どうして放っておいてくれないの？ Human stubbornness, friendship, and I think by now 3 shots of depression, a bottle of vodka, and about let's see what do we got here. Half a shot of suicidal. Lovely combination. I actually don't have any vodka or anything with me. I don't really drink. もう戻れない。いろんなことを間違えてしまったから。
No such thing as too many mistakes. Look at me. I'm still alive. 私が失敗したせいでエデンでまた犠牲を出してしまった。 Victims. I mean, in a certain sense, yes. But it wasn't really Eden's fault. Kishibe knew about Eden's. She knew. They all knew. You knew. You probably wanted to tell the public. They wouldn't let you because it would hurt the Kamashiro brand. But Eden is just the breeding ground. It's a tool. The real problem are the eaters and people using Eden. It is a ticking time bomb. I think I might be contradicting myself. Like, I'm trying to sound smart, but もう自分が何をしたかったのかもわからない。父も兄もみんな私の前からいなくなって。 Now this one I'm intelligent enough to know what I'm gonna say is right. They never left you. They never left her. Right here, in the heart. The people who leave you behind. The people who others will forget. They will always be with you. In your heart, in your mind, in your memories. 一人だって認めたくなかった。でも私はずっと前から一人だからもう構わないで。 Spoken like a true introvert. これは私がフェイにあげたデジモン。 Yes, it is. 優子、あなたは決して一人じゃない。 Oh, I just realized it's using Faye's voice. Oh, that is so clever. あなたがフェイと私を出会わせてくれたから、私もフェイも一人じゃなくなった。あなたは私たちに居場所を与えてくれた。私はフェイの隣に、そしてフェイはあなたの隣に。思い出して。あなたの隣にはいつも誰かがいたはず。今も。あ、そうか。そうですよね。 About time, numbskull. 思い出しました。 I know. 父の言葉。小さい頃、父が泣いてる私に言ってくれた。 Sorry if I kind of get emotional and talky and weird. This is crippling loneliness is something I've dealt with. That and paranoia. パパが作っているエデンでは一人ぼっちになる人なんていない。たとえ体は遠く離れていても誰かが一人で泣いていたらすぐに手を差し伸べられる。そのためのエデン、そのための物理原則に縛られない Unbound by the 電脳 laws 空 of the 間。 physical world. Where your race, your gender, none of that matters. 私たちは、フェイは今もあなた。 Who you are. ノキアさんが言っていたこと、ようやく分かった気がします。ありがとうございました。友達を連れて
私はお願いします。Alright. Now. Ready to go? So yeah, again, sorry for that. Sorry if that was kind of cringe. Hopefully that never has to happen again. Yeah. Hey. I actually don't know if I'm going to post this one because of that. フェイ、ありがとう。私のこと友達だと思ってくれて。そんな当たり前や。ずっとそばにおる。わちらは And here all this time I thought you were a bit closer than friends. 友達や。 I don't know if it actually showed in this game, but in Hacker's Memory, you get a bit more of Faye's affection towards Yugo, or rather Yuko. あうえ、お友達。 Oh, そんなん see, でええんかの。 Nokia is catching on. 本当はそれ以上っぽい。あれ。 Let's 狙ってんじゃない go. の。あ、アホ。夕ご飯の前で何を言うんやこのブサイク。 You know, if it weren't true, you wouldn't be flustered. 何を想像したのかな。 Nokia, shut up. エロいね Nokia. この What happens next is not my fault. グフフってあんたどこのエロ親父や。 Nokia, you may want to run. Did I just get eaten by a wormhole? 消えちゃった。嘘でしょ。なんで。 I think I might go on a bit just to understand what the fuck just happened. こっちこっち。 Okay, we have another childhood memory. なあ、行ってみようぜ。怖いよ。 Okay. 早くこっちにおいでよ。早くこっちにおいでよ。こっちに。 We're in the digital world. Oh, that is so cool. Oh, this looks so cool. Oh, this is so cool. Okay. Sorry, my inner child is just freaking out right now. Oh, this is so cool. Is this actually the digital world? Because this looks amazing. Actual plant life. 君は誰？僕は誰？誰は誰？ Okay, I think this is Digimon speak. 僕と Eater. And a bunch of them. これは来たるべき未来のこのままイーターが増えれば新書
As the numbers of eaters As the number of eaters increase, the real world will be corroded into nothingness. Eaters again? 僕はユーゴ。ああ、僕の肉体はエデン症候群になって眠って So い your る。 body is asleep, but your 君と mind 同 is じだ。 still awake. いや、君とは違うな。僕は完全な電脳体だからね。とにかく妹を侵食から救い出してくれてありがと No problem. う。僕も優子を侵食から守ろうとしていたけど、君がいなければあのま No ま ability まさ to か pull her out. あんな方法があったとは。しかし君がイーターとつな、そう、僕 You responded and came here, yes? 気がついたらここ You に just いた。 woke up here? You don't remember? 何が起きたか Yeah, わからない。 it is a blank. それは災難だったね。僕が呼んだせいもあるだろうけど、誰かの呼び声に応える。 To 君には respond to そう someone's いう力 call. が備わっているんじゃないかな。ここがどこなのか。ここはとあるネットワーク上に存在する特殊な領域だよ。君は僕の呼び声に無意識下で答えて、そのネットワーク、君の中に僕のかけらがある。それを通して声を届けることができた。ただそのせいでここへ来て君が体験した妙な出来事は他にも似たような体験を君はしているはず。かくいう僕も本体と思い込んでいるだけの少しばかり容量の大きな君にとっては。 You're the ghost. 僕の断片が、なるほど。君に迎えが来たよ。とても深く。 Deep No, not Omnimon. 僕の声に応えてくれてありがとう。 That's 君に会えて本当によかった。ユーゴやノキや新たに伝えてほしい。僕は大丈夫だと。だから僕を探す。 the Omega, or rather, the Alpha. Remember how I said Omnimon was called Omegamon in Japan? There's a reason for that. つながった。今までどこにいたのよ、もう。Downtown. 大丈夫ですか？何かトラブルですか？ Howard? おいおい、いっぺんに質問してやるなよ。 We're fine, we're fine. 1週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかもあんな別れ方になって心配して当然です。 A week? Are y'all sure it's been a week? ああ、はいはい、わかったわかった。とにかく無事でよかったじゃねえか。 It's been a couple 詳しい minutes. 話は直接会ってから。それじゃ今から中野で会おう。はい。じゃあ、あと。 I was so hoping that it was the digital world. おかえりなさい。 But no, it was just a server. 本当に良かったです。怪我はしていませんか？体に異常は？一体どこで何 Whoa, してた whoa, んですか？ Mrs. Roboto, hold the emotion. だからいっぺんに質問してやんなっての。 See, Arata gets it. そいつは無理な相談ですぜ。あら、ゆうこっちってば、この子が消えちゃってから、超心配してたんだから。
Nokia, I will box you in the face. 誤解しないでください。お礼もちゃんと言えないうちに行方不明になられたせいで、この1週間寝覚めが悪かっただけです。行方不明になるならちゃんと私がお礼を言って Like I had a 口をつけてからにして choice. ください。 If you're gonna disappear, let me say thanks first. Yeah, like I had a choice when I got sucked up by a frickin' wormhole. オタク、そのツンデレ、レベル高すぎだろ。Arata, I swear to God. ともかくあの時はありがとうございました。 Why did I randomly get Quizmaster? 心配してたのは俺たちだけじゃないんだぜ。 We weren't the only ones who 京 were 子さ worried. んも Kyoko ずっ kept とお looking 前を for you the 探して whole た。 time. How many work hours am I た missing? だ、ちょっと前から。無事に帰ってきたこと、京子さんに伝えて。 Yep. Doing that right now. オタクのデジバイスでもダメか。京子さん、 She's off ど the こ行っちゃっ grid. たんだろう。 関東全域を覆っている怪現象は未だまるで仮想現実の世界に迷い込んだかのような奇怪な現 Some 象。 kind of virtual world. 外見ただろ。 And あれ以来、世界が変わっちまった。テレビだってこのニュースばっかやってやがる。何も知らない自称専門家さんが Theory 毎日 after ご考説 theory. 垂れてるよ。 of course, they have theories, but no actual evidence to back it up. 次元の扉が開いた影響で大規模なデジタルシフトが起きています。収束する気 The 配はありま question せん。 is it expanding? That's what I'm デ worried ジモンた about. ちも現実の東京を自由に闊歩している。 If we can keep it contained, デジモンが at 実 the 体化するの very はまだい least, い。 all we have to worry まずいのは about イ is ーターだ。 making sure あいつ Tokyo らは見境なく can 人 fight を襲う back. からな。 The problem is if it expands. The more it expands, the more food there is for the く eaters. そ、俺がもっと早く止められていれば。 Do not blame yourself, or I swear to God. もう、新た、それはいい子なしって決めたじ See, ゃん。 Nokia has the right な idea. 悠長なこと言ってられっか。この瞬間も誰かがイーターに。それはそうだけどさ。 Sorry about that. そういえば、岸辺、ロードナイトモンだっけ？まだ見つからない感じ？ Crusadermon is still on the loose. Shit. はい、まだ足取りがつかめません。 So, the world is now finding out about the digital shift, or it's known about it and it's all they've been reporting. Kyoko is missing. Looking for me. I'm back and it's been a week. Apparently, so wormhole. Not just space, but also time. And Crusadermon is still on the loose. Plus, we have the Eater threat. 岸辺理恵はハッカーに拘束された。事実を知らないマスコミはそんな憶測を何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。ハッカーを悪者にしておけばオールオ Oh, ッケー so happy to paint us as villains. But the moment they need us, it's please help us, please, please. Because we're the only ones who can actually do anything. Please save us. But as soon as we're done, what happens? They'll turn right around, mark us as villains, and paint us like we're monsters. 無理もねえけど、
日頃の行いが悪いのは事実だし、だからそれよりオタクが行方不明の間、 Shit happened. なんとも言えねえ話だな。本当に兄さんに会ったんですか？ Yep. 兄さんはエデン症候群になって、その兄さんとエデンのアバターのようなものだったんだよね。 Ding 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 ding. We have a winner. 私を助けてくれてお兄、私兄を救いたい。エデン症候群の治療法を There we 見つけ go. 出します。 I thought you were out of options. ひいてはそれがたくさんのエデン症候群の患者を救い、父が産んだエデンを救うことにつながるから。そのためにも私はもう一度あの人に会って決着をつけます。岸辺理恵、いえ、ロードナイトモンに。 Oh, あの人は父の死に必ず関わっている。それにイーターのことも詳しく知っているはずです。 I would assume so since they've attacked the digital world. 俺も岸辺は許せねえ。あいつはハッカーの存在を都合よく利用してやがったんだ。ロイヤルナイツってのは相当上位のデジモンなんだろ？強力なデジモンやイーターに対抗する手段 Simple. 見つけねえとな。 The Royal Knights are mega level Digimon. Granted, they're usually a bit stronger than most mega levels. But in theory, there's one set. Oh, I'm working on 2 sets of Digimon that can fight the Royal. The Digidestined set and the 7 Demon Lords. 私はデジモンたちが気になるかな。 Well, there's also the Olympus 12, but I don't know if they're all in this game. いきな I りこ know んなことになっ Apollo て isn't. パニクってる子もたくさんいるみたいなんだよね。わけわかんなくて怯えて暴れたり。 Yeah, try to help people and they'll just この fight まま you. 放っておいたら人間とデジモンが本当に戦争を始めちゃうかもしれないって。 An unintended side effect. オメガモンはそれを止めたいって言ってる。私たちリベリオンズはオメガモンをつまりラブラブデジモン。どうやらやりてえこと、いや、やらなきゃいけねえことが。おい、だ反電のこの規模のデジタルシフトが起きてんだ。おお、京子さんは留守ですけど。いや、俺、よくわかったな。そろそろ来る頃だと思って。ああ、間もなくお前、真田新が指名で東京中を停電させたこの間のハッキングで令状が出たんだ。それに上白、待ってください。ハッキング行為は事実。分かってる。だが上はここらで分かりやすい敵をでっち上げて世論のパニックを抑えようって魂胆だろ。 Okay. Let's play their game. Let's play their game. But if they think he's gonna go quietly, お偉方の考え。悔しいがその通りだ。今東京で起きていることについても必ず俺が上と話をつける。嫌だ。おいおい、逃げたりし、お前はまだ未成年な。ねえ、新た。さすがにここは oh, 刑事さんの because 言う adults 通りに know した方が so 良くない？ much and are so much more effective. それにそもそもは私の救出を、一連の事件には私たち全員が関わっている。
おいおい、上白優子さん。これは事実です。あなた一人が負うべき責任じゃない。そういえばオタクは優子、最終的に誰かがケツ拭いてくれるって期待して一人、それに全員が警察に目つけられてどうすんだよ。 No one can do anything. Nokia won't be able to lead the rebels and help Omnimon, so that increases the chances of war. And then neither of us could do our jobs. 俺らにゃ、いや、今のは聞かなかったことにしてくれよ、又吉さん。ま、言われなくてもそうしてくれるとは思 Probably う would け have ど。 anyway. 優子たちが共犯ならあんたも京子さんから事情聞いちゃってるんだし。 Blackmailing the cops. 何の話だ？すまん。伊達がまた何かやらかしてないか心配でな。気もそぞろ。助かるよ。あんたみてえないかつい大人に保護されるなんて、 Yeah, that's not. ま、勝手なことばかり言いやがって。そんなんじゃねえよ。まあ、あんたのことは信頼してる。つうわけで、これから晴れて、けど、もうオタクらとは、晴れた。おい待て、真田。勝手な真似するんじゃない。ばっかじゃねえの。待てっつわれて待つハッカーなんていねえっつ。 He's got a point. 自由にデジモン呼び出せるのは便利だな。これなら俺余裕で逃げ切れんじゃねえの。 I'd be careful with the Infirmon, my friend. They're known for being a bit hungry. オタクマジでお人よしすぎだから、その面倒な性格ちっとは直しとけよな。 It's not being soft-hearted, it's being kind. Trust me, you wouldn't like to see me when I'm serious. そんじゃあな、オタクらと遊ぶの結構楽しかったぜ。待て。新た、なんでどうしよう。新たさんが罪をかぶってくれるおかげで、私たちはこれまで通り自由に動けます。事件が解決すれば、新たさんの冤罪を証明できるはず。それが新たさんの狙いです。 He runs, he keeps the cops off us. We can solve it. Okay. そういうこと？それならそう言ってよ。めんどくさい、水くさい、かっこつけあなた。 He couldn't. For one, no one knows if Matayoshi was bugged, and two, he probably would have had to said so in front of his superiors, putting us in danger. 確かにあのかっこつけようはもはや病気の域ですね。ですがそのために背負ったリスクは大きい。あなたさんの覚悟無駄にはしません。そうだね。私たちは私たちにやれることをやんなきゃだね。 This is a very lore-heavy episode today. デジモンラブラブ絆大作戦マックスを Collecting 感動し info, つつ friendship, and デジ love モン from た the ちから Digimon. 情報と Alright, I will remain on the wanted list. Guess I'll be doing whatever I can. This is lore heavy. Not lore, story heavy. What? なあ、人の顔見てがっかりしてんだよ。失礼だろうが。逮 How 捕す about るぞ you こら。 back off? おーい、気長に待ってりゃいいんだよ。あの女探偵のことだ。そのうちにしても
お前だ。うぜえ。 Case? なんかすげえうぜえ。まあ Trust me, me sad is not depression. Me wanting to jump off a cliff and shoot myself during said jump. Oh. Don't really know where that is on the scale. しょうがねえ。お前でいっか。私も手が回んね。 Alright, what is い it? や、ちと訳ありを拾っちまってよ。ねえ、 Lopmon? 僕ロップモンよろしく。ねえ、この人僕の相談に乗ってくれるのって。 Yep. こいつが依頼者だ。人探し。 Okay, missing Digimon case. Digification. You really should take your legs off the desk or table. I thought you Japanese people were supposed to be 僕友達のポケモンとはぐれちゃったんだ。 Pokemon. That's Patamon's pre-evolution. 小さい子だから迷子になっちゃって。街でこいつがオロオロしてたのを見つけてさ。で、思いついたのがお前んとこだったってわけだ。 Pretty much every お前ら case こう from いうわけ now わ on is かんねえ gonna 事 be 件 weird. 得意だろ。今じゃ東京のあちこち But に yes. こんなんが現れて大混乱だ。あたしら警察もどう対応していいんだかはっきりしね Good. Means more business. え。なのに偶然拾ったこいつは言葉も通じるし、別にはかわいいじゃねえか。ああ、お前今笑 Yes, ったろ。 yes, I did. Yes. I mean, no, officer, no. 悪かったな。 Of course not. 柄にもねえこと言って。 Taken out of context, this could make it look like a fourth wall break character. ともかくな、デジモンだからってこんなやつをむやみにとっちめるのも害がなさそうだし、困ってるみてえだ。ごめんね。デジモンにもいろんなのが。まあ気にすんな。人間だって同じようなもんだし。それより後で。とにかく私は又吉さんとこに応援に行かなきゃいけねえんだ。こいつはお前に任せっから最後までちゃんと面倒見てくれよ。人間だろうがデジモンだろうが依頼者は依頼者だ。 Client is a client. 安心したぜ。おう、お前のダチの、つまり晴れて全国指名手配ってことだね。頭の固い上層部の連中はあの新たってやつが今回起こった異変誤解すんなよ。又吉さんすんげえ頑張って。でも馬の耳に念仏ってやつでさ、全く聞く耳持 Of ちやしない。 course. あいつが逃げたせいでさらに怪しまれちまったし。 What is it with intelligent life forms and just picking the first answer? まあ心配す。私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、あの人だけは最後まで面倒見てくれてさ。お前ら Got it. なんか事情があったんだろ。安心しな。又吉さんはそういうやつのことを。じゃあな。君 We の友 tried 達 to も迷 prevent 子な all の？ this. Yeah. じゃあ一緒に。よーし。 I really shouldn't be そうと決 looking まっ for た。 him though. Hey, Pete. Alright, I need to go and see if I can evolve anyone.
I think I'll end this episode here for now, though.